Друзья, привет, хай! Приветствую вас на канале Английский язык по плейлистам. Мы продолжаем наш плейлист, и вот пишите, изучая новые слова, я стал замечать, что большинство из них мне давно знакомы, но из-за отсутствия практики в их употреблении не знал их настоящего значения в английском языке. Да, конечно, важна вот практика, друзья мои, когда именно в предложении мы это практикуем, тренируем. Отлично, и действительно хочется смотреть на добро и как раз подражать добру. Видите, третье послание апостола Иоанна. Не подражай злу, но добру. Не подражай злу, но добру. Давайте проверим знание некоторых слов. Итак, неважный, unimportant, unimportant. Сад, то есть сад около дома, около здания, сад, garden, garden, garden. Осень, autumn, autumn. Весна, spring, spring. Часть, part, part. Медленный, slow, slow. Но хочется, друзья мои, дать некоторые комментарии. Видите, unimportant, неважный. Здесь, видите, часто, видите, английские слова, когда противоположное значение с помощью un. К примеру, было happy, стало unhappy. Happy, unhappy. Было important, стало unimportant. Но опять же, это не всегда. Здесь нет универсального правила, просто часто именно, видите, такая приставка, видите, un. Happy, unhappy. Important, unimportant. Далее полезно знать, как вы говорили, не просто слова, а именно выражения. Видите, garden – это сад, а в саду, конечно, это in the garden. In the garden. То же самое, видите, autumn – это осень. Да, произношение, видите, о, долгое о и м. Autumn. Но опять же, осенью это будет in autumn. In autumn. Прошлой осенью. Last autumn. Last autumn. Это важно знать. То же самое весной. In spring, last spring. Далее part. Видите, британский вариант чисто а. Part. Американский слушайте part. 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 И сразу вспоминается там первая часть это будет the first part. Там вторая часть the second part. The second part. Финальная часть the final part. The final part. The first part. The second part. The final part. Тоже видите слово slow, медленный. Но по факту, когда мы используем форму to be, к примеру, это медленно. Мы говорим it's slow. То есть, как наречие, it's slow. Потому что, видите, форма to be дает ограничение it's slow. Там это было медленно. Was it slow. Именно так. Почему? Потому что, видите, дает ограничение. Поэтому именно слово. Нам нужно прилагательное. Видите, сколько всего стоит вот за этими словами. Happy, unhappy. Important, unimportant. Garden, in the garden. Autumn, in autumn. Last autumn. Spring, part. The first part. The second part. The final part. Slow, it's slow. Was it slow? Это было неважно. Это было. Was it? Неважно. Unimportant. Was it unimportant? Was it unimportant? Он был в саду. Он был. Was he? В саду. In the garden. Was he in the garden? Was he in the garden? Они были действительно счастливы. Они были were they действительно really счастливы happy
Were they really happy? Were they really happy? Ты был в саду? Ты был? Were you в саду? In the garden. Were you in the garden? Were you in the garden? Значит, по умолчанию используем значение там сад, около дома, здания. Там, где растут деревья, кусты. Were you in the garden? Were you in the garden? Ты был на кухне? Ты был? Were you на кухне? In the kitchen. Were you in the kitchen? Were you in the kitchen? Вы были вместе? Вы были? Were you вместе? Together. Were you together? Were you together? Was it unimportant? Was he in the garden? Were they really happy? Were you in the garden? Were you in the kitchen? Were you together? Это было зимой. Это было. Was it зимой? In winter. Was it in winter? Was it in winter? Это было лучшее решение. Это было. Was it лучшее? The best решение. Decision. Was it the best decision? Was it the best decision? Это было легко или сложно? Это было. Was it легко, easy или сложно? Or difficult. Was it easy or difficult? Was it easy or difficult? Это было действительно невозможно. Это было. Was it действительно. Really невозможно. Impossible. Was it really impossible? Was it really impossible? Это было действительно неважно. Это было. Was it действительно. Really неважно. Unimportant. Was it really unimportant? Was it really unimportant? Was it in winter? Was it the best decision? Was it easy or difficult? Was it really impossible? Was it really unimportant? Он был на работе. Он был. Was he на работе? At work. Was he at work? Was he at work? Я был прав. Я был. Was I прав? Right. Was I right? Was I right? Это было в первой части. Это было. Was it в первой части. В первой. In the first части part. Was it in the first part? Was it in the first part? Ты был там прошлым летом. Ты был. Were you там there прошлым летом. Last summer. Were you there last summer? Were you there last summer? Это был лучший выбор. Это был. Was it лучший? The best выбор. Choice. Was it the best choice? Was it the best choice? Ты был там летом. Ты был. Were you там there летом.
in summer? Were you there in summer? Were you there in summer? Was he at work? Was I right? Was it in the first part? Were you there last summer? Was it the best choice? Were you there in summer? Это было в финальной части. Это было. Was it? Финальный. In the final части part. Was it in the final part? Was it in the final part? Мы были действительно правы. Мы были. Were we действительно. Really правы. Right. Were we really right? Were we really right? Это было невозможно. Это было. Was it невозможно. Impossible. Was it impossible? Was it impossible? Это было медленно. Это было. Was it медленно. Slow. Was it slow? Was it slow? Это было действительно так интересно. Это было. Was it действительно. Really? Так интересно. So interesting. Was it really so interesting? Was it really so interesting? Was it in the final part? Were we really right? Was it impossible? Was it slow? Was it really so interesting? Это было прошлой осенью. Это было. Was it прошлой осенью. Last autumn. Was it last autumn? Was it last autumn? Это было действительно так скучно. Это было. Was it действительно. Really так скучно. So boring. Was it really so boring? Was it really so boring? Ты был занят вчера? Ты был. Were you занят? Busy вчера. Yesterday. Were you busy yesterday? Were you busy yesterday? Это было слишком дорого. Это было. Was it слишком дорого. Too expensive. Was it too expensive? Was it too expensive? Это было действительно так хорошо. Это было. Was it действительно. Really так хорошо. Так, so хорошо. Good. Was it really so good? Was it really so good? Was it last autumn? Was it really so boring? Were you busy yesterday? Was it too expensive? Was it really so good? Это было бесплатно. Это было. Was it бесплатно. Free. Was it free? Was it free? Это было во второй части. Это было. Was it во второй части. Во. In второй. The second части part. Was it in the second part? Was it in the second part? Она была в саду. Она была. Was she в саду? In the garden.
Was she in the garden? Was she in the garden? Это было действительно бесплатно. Это было. Was it? Действительно. Really? Бесплатно. Free. Was it really free? Was it really free? Они были дома. Они были. Were they дома? At home. Were they at home? Were they at home? Это было очень медленно. Это было. Was it? Очень медленно. Very slow. Was it very slow? Was it very slow? Was it free? Was it in the second part? Was she in the garden? Was it really free? Were they at home? Was it very slow? Это было важно. Это было. Was it? Важно. Important. Was it important? Was it important? Это было легко. Это было. Was it? Легко. Easy. Was it easy? Was it easy? Он был в ванной. Он был. Was he? В ванной. In the bathroom. Was he in the bathroom? Was he in the bathroom? Ты был в парке. Ты был. Were you? В парке. In the park. Were you in the park? Were you in the park? Она была с тобой. Она была. Was she? С тобой. With you. Was she with you? Was she with you? Ты был там вчера. Ты был. Were you? Там. There. Вчера. Yesterday. Were you there yesterday? Were you there yesterday? Was it important? Was it easy? Was he in the bathroom? Were you in the park? Was she with you? Were you there yesterday? Это было слишком медленно. Это было. Was it? Слишком медленно. Слишком too. Медленно. Slow. Was it too slow? Was it too slow? Это было осенью. Это было. Was it? Осенью. In autumn. Was it in autumn? Was it in autumn? Это было трудно. Это было. Was it? Трудно. По умолчанию используем слово difficult. Difficult. Was it difficult? Was it difficult? Это было весной. Это было. Was it? Весной. In spring. Was it in spring? Was it in spring? Это было действительно так важно. Это было. Was it? Действительно. Really? Так важно. So important. Was it really so important? Was it really so important? Was it too slow? Was it in autumn? Was it difficult? Was it in spring? Was it really so important? My friends, thank you very much. We continue this very important playlist.